Bilimin, yani fiziğin, eski tabirle söylersek fiziğin ilerlemesi ister istemez. Felsefe-Bilim-Teknoloji adlı konuşmalarını yapacak olan Profesör Doktor Sayın Teoman Duralı'nın takdimini yapmak üzere Akademi Konseyi Üyesi Profesör Doktor Sayın Hüseyin Sarıoğlu'nu davet ediyor. Sayın Bakanım, kıymetli Akademi Başkanım, Türkiye Bilimler Akademisi'nin çok değerli üyeleri, saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akademi Genel Kurulu konferansını verecek olan çok değerli bilim insanı, düşünce insanı ve Akademimizin şeref üyesi Teoman Duralı hocamız 1947 Zonguldak Kozlu doğumludur. İlk öğrenimini Zonguldak'ta ve Ankara'da, orta öğrenimini Ankara TED Marif Koleji'nde tamamlamış. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Talebe ve hoca olarak ilgi alanları mantık, eski çağ felsefe tarihi, yeni çağ Avrupa felsefe tarihi, Türk İslam düşüncesi tarihi, bilgi, bilim teorileri, karşılaştırmalar dinler tarihi, İslam dininin tarihi gelişimi, antropoloji, hücre fizyolojisi, insan fizyolojisi, anatomi, evrim, genetik ve bağlı birçok konu. Bu kısa bilgiler bile hocamızın nedenli, geniş bir vukufiyete sahip olduğunu veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Teoman Duralı hocamız 1975 yılında felsefe bölümünde asistan olmuş, 1977 yılında doktorasını tamamlamış biyoloji felsefesi konusunda, 82 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında profesör 82'de doçent ve 1988'de profesör olmuştur. Değerli hocamız felsefe bölümünde ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı yapmış. Birçok uluslararası üniversitede, bilim kuruluşunda konferanslar yapmış. Hocamızın öne çıkan bir özelliği de eskilerin rehletül ilim dedikleri ilim yolculukları çok meşhurdur. Değerli hocamız ilgi alanlarıyla ilgili 17 telif eser vücuda getirmişlerdir. 50'nin üzerinde uluslararası ve ulusal milletler arası dergilerde, hakemli dergilere yayımlanmış makaleleri, onlarca konuşmaları, konferansları söz konusudur. Çok değerli hocam, benim için de ayrıca büyük önem taşımaktadır. 1987 yılında girdiğim doktora yeterlilik sınav jürisinde idi kendileri. 94 yılında doktora savunmamda yine jüri üyesiydi. Araştırma görevlisi olduğum dönemde bölüm başkanıydı. Ve kendisinden bu zaman zarfında gerçekten duruşu, vukufiyeti, samimiyeti, nüktedanlığı, esprili kişiliğiyle bizim için de felsefe bölümünde çalışan genç akademisyenler için de bir rol model özelliği taşımıştır. Ben 49. TÜBA Genel Kurulunda kendilerini takdim etme onuruna erdiğim için de ayrıca kendimi bahtiyar addediyorum. Çok değerli hocamı konferanslarını vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanımız, Türkiye Bilimler Akademisi'nin Sayın Başkanı, misafirimiz Karadağ Bilimler Akademisi'nin Sayın Başkanı, çok değerli dostlarım, akademi üyeleri ve hanımefendiler, beyefendiler. Uzun bir konuşmayı gerektirecek
çok çetin bir sorunu kısa bir sürede size arz etmek üzere buraya geldim. Hatalarımız affola. Daha peşin bunu hemen söyleyeyim. Bu kadar kısa bir süreye bunu sığdırmanın cambazlığını yapacağım. Efendim, insanlık 4 büyük kırılma noktasını yaşamıştır geçmişinde. Bunlardan ilki Afrika'da 70. binle tarihlenen, kesin değil tabii bunlar, takribi hesaplardır. Ateşin yakılmasının öğrenilmesi. Daha önce binlerce yıl insanlar hazır ateşi kullanmışlardır. Ve bu çok tabii zahmetli, korkunç bir işti. Bu dediğim tarihten itibaren Afrika'nın güney batısında, bunu çıkarabilir miyiz acaba? Ha, buradan basıyordum değil mi? Nasıl? Oraya yansıtma. Aha. Şu havalide ilk defa ateşin yakıldığına dair bir takım belirtiler var. Mağaralarda karşılaşılmış işaretler var. İnsanlar Afrika'dan 100. 70. binler arasında çıkmaya başlarlar. İki yoldan çıkarlar. Bir, Bab-ül-Mendeb Boğazı dediğimiz bu yöre, öbürüsü de yukarıda Sina Yarımadası. Bu dönemde deniz seviyesi çok düşüktü. Çünkü son buzul çağı yaşanıyordu. Bu bakımdan insanların bu Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı aşma işi o kadar zor değildi. Efendim? Tamam, anladım. Peki. İkinci büyük kırılma yazının 3500'lerde icadıdır. Sümerler tarafından. Şu havalide İran'ın güneyinden uzanan Zaros dağlarıyla Basra Körfezi arasında yerleşmiş olan ve ilk devletlerden birisi olan Sümer Devleti'nde, Sümerler'de yazı icat ediliyor. Belki Mısırlılar da ve başka kavimler de icat etmiş olabilir ama bildiğimiz, çok açık bir biçimde tanıdığımız olay Sümerlerin yazıyı icat etmeleridir. Üçüncüsü, efendim özür dilerim, zaman zaman konuşmamı kesip biraz su içmem gerekiyor gördüğüm tedaviden ötürü. Üçüncüsü, milattan önce tabii bunlar hep 6. yüzyıl civarında Yunan'da ve Ege adalarında insanın akıl varlığı olduğu, insanı en fazla belirleyen özelliğin akıl sahibi olduğu bilincinin keşfedilmesidir. Bu bilince eriyor bazı düşünürler ve bu bilincin işlenmesi, işleme tabi tutulması tarihte yeni bir kurumun ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu kurumun adı felsefe bilim olmuştur. Her ne kadar felsefe bilimin öncüsü, annesi, doğuranı hikmetse, bilgelikse de zamanla felsefe bu kendisini doğuran unsurdan
anneden diyelim hayli uzaklaşmıştır. Felsefe düşünmenin duygudan koparılmasını, ayrılmasını, tecrid edilmesini beraberinde getirmiştir. Olağan hayatın akışında duygu ile düşünme bir arada yürür. Felsefeyle birlikte, yani milattan önce 4. yüzyılda bir kurum olarak karşımıza çıkmaya başlayan ve kurucusunun Aristoteles olduğu felsefe, düşünme işini duygudan tümüyle ayırmış, ayıklamıştır ve akla bağlamıştır. Burada gel geç hevesler, duygulanmalar, heyecanlanma dışarıda bırakılıyor ve aklın işlenmesi manasına gelen, aklın kurallarını karşımıza çıkaran mantık baş etken olmaya başlıyor. Yani felsefe mantık tarafından idare edilmeye başlanır. Mantığın da kurucusu demin adını andığım kişidir. Biçimsel anlamda mantığın kurucusu. Bu kuralları, mantığın kurallarını dilden çıkarmaktadır ve dil yoluyla gerçekliğin nasıl araştırılıp ortaya konacağını bize bildirmektedir. Bizim her şeyimiz, yaşamımız, hayatımız dil üzerine kuruludur. İnsan bir dil varlığıdır ve bu dil kabiliyetini başka bir yerden almış değildir. Hayvanların çıkardığı sesler birbirleriyle haberleşmelerini sağlayabilir. Ama dil haberleşmeyi sağlamaktan da öte kavram yapılarını karşımıza çıkarmakla yükümlüdür ve kavram insana mahsustur. Felsefe bir kavram zanaatkarlığıdır. Kavramları işleme olayıdır. Ve bu kavramlar sağlamlaştıkça, sağınlaştıkça biz birbirimize bildirdiklerimizi daha rahatlıkla ve kazasız belasız iletebiliyoruz. Felsefe bilim bir canlı hücreye benzetilirse, hücrenin çekirdeğini felsefenin en önemli kesimi olan metafizik teşkil eder. Burada hemen şunu da belirteyim. Felsefe çok fazla hırsızlığa maruz kalmış bir yaratıktır. Çaldırdığı malların başında metafizik gelmektedir. Hemen burada belirteyim, metafizik aslında doğa araştırmalarının ötesi anlamına geliyor. Yunanca'da metafizika ve physis doğa demektir, tabiat demektir. Fizike tabiatın araştırılmasıdır. Sonuçta metafizik tabiattan topladığımız, devşirdiğimiz, elde ettiğimiz maddelerin, malzemelerin işlendiği, anlamlandırıldığı mahaldir. Ve metafizik bu işlediği malzemeyi tekrar felsefe bilimin öbür yanına, öbür tarafına iade eder. Canlı hücreye benzetmiştik. Bu hücrenin merkezi, çekirdeği metafizik, duyargaları ise fiziktir. Yani doğa araştırmalarıdır. Dolayısıyla felsefe ile bilim bir bütünlük teşkil eder. Ta baştan itibaren bu böyledir. Tekrar ediyorum, doğadan alınan, devşirilen malzeme, ham madde
önce bir işlemden geçirilir ama nihai işleme uğradığı, işleme tabi tutulduğu yer metafiziktir. Filozof, bilim adamı bir bütündür. Günümüze değin yahut da çağımıza daha doğrusu değin, filozof, bilim adamı bir kişi üzerinde toplanmıştı. Ayrı ayrı kişiler değillerdi. Son büyük filozof, bilim adamlarından biri mesela Albert Einstein'dır. Ondan sonra artık çağımızda kayda değer filozof, bilim adamı göremiyoruz. Tekrar felsefe bilimin yapısına dönecek olursak, bunu kuran kişi, biraz önce andım, Aristoteles, felsefe bilimin ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmadığını söyler. Bu çok önemli bir iştir. Çünkü insanlar hep ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş görmüşlerdir. Ve insan çok eksik bir varlık olmasından ötürü, yani organları elverişsiz olmasından ötürü sürekli olarak tabiattan topladığı mallarla, malzemelerle iş görmek zorunda kalmıştır. Ve bu çabasına Türkçe'de zanaat, Yunanca'da teknik denilir. İhtiyaçların, mücbir ihtiyaçların karşılanması için doğadan toplanan gerekli malzemelerin işlemden geçirilmesine zanaat diyoruz. Burada tekrar ediyorum, sadece ve sadece ihtiyaçların karşılanması söz konusudur. Oysa felsefe bilim ihtiyaç karşılamaya, ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik bir çalışma değildir. İhtiyaçların karşılanması için evvel emirde insanın bilgilenmesi gerekir. Bütün meslekler, bütün sanatlar bilgiye dayanırlar. Ayakkabı boyacısı, ayakkabıların nasıl boyandığını, pilot, uçağın nasıl uçurulduğunu, kalp cerrahı, kalp ameliyatının nasıl yapıldığını, elektrik mühendisi, işte elektrik mühendisliğiyle ilgili bilgilerle donanmıştır. Belirli bir bilgi alanına odaklanmamış tek saha felsefedir, metafiziktir. Neden? Çünkü metafiziğin işi belirli bir bilgiyi elde etmek değil, bilgi nedir? Bilgi nasıl elde edilir? Bilginin kaynakları nelerdir? Doğru ile yanlış bilginin ayırt edilmesi nasıl mümkündür? Sorularının cevabıyla uğraşır. Ve bilgiyi nereden elde etmek mümkün? Sorusunun cevabı varlıktan. Varlıkla insan, herhangi bir varlıkla karşılaşması sonucunda bilgiyi elde etmektedir. Bu varlığın çeşidine, türüne göre bilginin çeşidi, türü ayrılmaktadır. Bütün bilgi türlerini, bütün bilgi çeşitlerini, dolayısıyla da bütün varlık türlerini ele alan tek ve biricik saha metafiziktir. Metafizik 3 ana bölüme ayrılır. Varlığı inceleyen varlık öğretisi. Buna Frankçe'de, yani Yunanca asıllı bir kelime, Fransızca söylenişiyle ontoloji denir. Bilginin araştırıldığı, bilginin derlenip toparlandığı saha bilgi öğretisidir. Gene bunun Frankçesi, Yunanca aslı gnosiyolojidir. Ve nihayet üçüncü büyük saha, metafiziğin büyük sahası, bilgelik annesinden tevarüs ettiği ahlaktır.
Ahlak bütün felsefe, bilim sahalarına şamildir. Ahlaktan kopuk hiçbir felsefe, bilim sahası düşünemeyiz. Bu bakımdan onu bir tarafa bırakıyorum. Biraz önce kısacası varlıktan ve bilgiden söz ettim. Şimdi fizikten, yani bugün anlamıyla fizik değil, Aristoteles'teki anlamıyla, bilim anlamıyla, tabiatı inceleyen, tabiatı araştıran saha manasında bilimden söz ediyorum. Burada metafiziğin koyduğu, kime dayanarak? Mantığa dayanarak koyduğu yöntem iş başındadır. Her bilim mutlak surette belirli bir yöntemi izlemek mecburiyetindedir. Felsefe bilimin en genel yöntemine diyalektik denilir. Bu ikili bir yol gibi düşünün ve her tarafı iki şeride ayrılsın. Diyalektiğin bir gidişi bir gelişi ve gidiş ve gelişlerinde iki şerit olsun. Bir tanesi analiz, çözümleme, öbürü de sentezdir. Her bilim bu yöntemi izlemek zorundadır. Yani çözümleme yapmak zorundadır. Birleştirim, yani sentezle iştigal etmektedir. Bilimin en önemli dayanaklarından birisi deneydir. Çünkü bilim araştırmaya girerken belirli bir inancı vardır. Denetlenebilir, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir cinsten olan inançlara varsayım diyoruz. Her bilim işe belli bir varsayımla başlar ve bu varsayımın yerinde olup olmadığını giriştiği deneylerle görür. Deneyin doğruladığı varsayım zamanla yasaların bir araya gelmesiyle teori oluşturulmaktadır. Bilimler şu durumda iki ana bölüme ayrılırlar. Özellikle klasik mekanikte, klasik fizikte iki ana bölüm görüyoruz. Denel fizik ve teorik fizik. Filozof bilim adamları öncelikle teorik fizikle iştigal etmiş kimselerdi. Gerçi bilimin kurucusu felsefe bilimin kurucusu Aristoteles fizikçi değildi. Organik varlık sahasıyla ilgileniyordu. Biyolojiyle daha adı konmamıştı o dönemde ama biyolojiyle iştigal ediyordu. Onunla uğraşıyordu. Ve biyolojide gözlemlerle iş görüyordu. Felsefe bilim belli bir süreden sonra, yani yaklaşık ortaya çıkışından 500-600 yıl sonra yeni bir sahaya annelik etmiştir. Kendisinden yeni bir uğraşı alanı türetilmiştir. Bu uğraşı alanı bugün teknoloji dediğimiz, fen dediğimiz sahadır. Yaklaşık 10. yüzyıl İslam medeniyetinde karşılaşıyoruz bu olayla. Nedir o halde bu fen? Yahut teknoloji, Türkçesiyle fen, Frankçesiyle teknoloji dersek, teknoloji yarar gördüğümüz konularda felsefe bilimin yönteminin uygulanmasıdır. Felsefe bilim yarar beklemez demiştik. Kullanışlı değildir demiştik. Teknoloji kullanışlıdır, yarar bekler. Tıpkı kim gibi?
zanaat gibi, teknik gibi yarar bekler. Ama kimin yöntemini uyguluyor? Teknikte yöntem yoktu. Teknolojide yöntem ortaya çıkmıştır. İslam medeniyetinde önemli ölçüde teknoloji kendisini göstermemiştir. Çünkü ihtiyaç duyulmamıştır. Dördüncü büyük kırılma noktası, biraz önce başta bahsettiğim kırılma noktaların dördüncüsü, 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de baş göstermiş olan sanayi devrimidir. İşte teknoloji bu dönemde, bu 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de sanayiyi ortaya çıkaracaktır. Teknolojiden bu karşımıza çıkacaktır. Neden İslam aleminde orada bulunmasına, icat edilmesine rağmen fazla yüz bulmuyor, iş görmüyor da 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de, 19. yüzyıl başları İngiltere'de patlak veriyor bu. Çünkü yine felsefeden türetilmiş bir sistem olan ideoloji ilk defa İngiltere'de karşımıza çıkıyor. Ve bu ideolojinin adı, bu ilk ideoloji sermayeciliktir, kapitalizmdir. Ve sermayeciliğin çerçevesinde, uhdesinde teknoloji sanayiyi doğuracaktır. Teknolojiden yararlanılarak sanayiye geçilmektedir. Nedir sanayi? Doğrudan insan gücünün kullanılmadan, insan gücüne başvurmadan üretime geçilmesidir. Üretilmesidir. Üretim merkezleri ne fabrikalar denilmiştir. Teknoloji ortaya çıktıktan sonra her ne kadar felsefe bilimle arasında organik bir bağ olmasa da felsefe bilimin ilerlemesinde önemli bir yer tutar. Neden? Çünkü teknoloji yoluyla bilim araştırmaları, deneyler çok kolaylaşmış, rahatlamışlardır. Özellikle Yeni Çağ Avrupa'sının ortaya çıkışında, yani 16. yüzyılda biz teknolojiden yararlanılarak bilimde söz konusu olacak alet edevatla karşılaşıyoruz. Mikroskopla, gök dürbünle ve benzeri başka aletler ortaya çıkarak dünya hakkında, doğa hakkında mufassal bilgilerin edinilmesi imkanı doğmuştur ve bu gitgide artmıştır. Ama teknolojinin maksadı, teknolojinin gayesi bilimi ilerletmek değil, biraz önce söylediğimi tekrarlamak bahasına gündelik mücbir ihtiyaçların karşılanmasına yönelikti. Burada tabii bilim de kendi payına düşeni almıştır. Bilimin, yani fiziğin, eski tabirle söylersek fiziğin ilerlemesi ister istemez metafiziği de geliştirmiştir. Ve kurucusu Aristoteles'ten 20. yüzyılın başlarına değin metafiziğin dev adımlarıyla ilerlediğini, geliştiğini, bize dünyayı, insanı değişik veçelerden yansıttığını söyleyebiliriz. 20. yüzyılın ikinci yarısında aşağı yukarı 60'lardan itibaren felsefe bilim durmuştur. Önce felsefe, yani metafizik
durma noktasına gelmiştir. Artık kayda değer metafizikçiler, bilim adamları çıkmamaya başlamıştır. Ve günümüzde özellikle de Türkiye'de teknoloji bilimle karıştırılmaktadır. Çoğu kere bizde bilime yanlışlıkla teknoloji denilmektedir. Bu büyük bir hatadır. İkisinin gayesi, ikisinin yapısı, biçimi çok farklıdır. Mesela Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Ateşle suyun birleştirilmesi gibi bir olay vardır. Bu dediğim gibi çok sakat bir iştir. Bilim, felsefe, bilim daha doğrusu yeniden canlandırılabilir mi, diriltilebilir mi bilmiyorum. Tabii ben müneccim değilim. Bu konuda pek bir şey söyleyemem. Ama teknolojinin dev adımlarla felsefe, bilim olmadan da ilerleyeceği muhakkaktır. İyi midir, kötü müdür? O da başka bir konuşmamın konusu olsun. Efendim, beni büyük bir sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah lafı çok uzatmadım. Sağ olun. We have to still relation between those three pillars, not to sell how, for example, waiters are, sustainable. Challenges We Have to Face adlı konuşmalarını yapmak üzere Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Momir Djurovic'in tanıtıcı konuşmalarını yapmak üzere Akademi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet Nuri Yurdusev'i davet ediyor. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli üyelerimiz, hanımlar, beyler. Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Akademisyen Momir Djurovic'i sizlere tanıtmak ve takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Djurovic, Montenegro'da, Karadağ'da doğdu. Belgrad Üniversitesi'ni bitirdi. Doktorasını Londra Üniversitesi Imperial College'da yaptı. Halen Karadağ Üniversitesi'nde eğitim vermeye devam ediyor. Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı. Ana çalışma alanı elektromanyetik, elektrikli makineler ve enerji. Dünyanın değişik üniversitelerinde kısa ve uzun dönemli misafir öğretim üyeliğinde bulundu. Bunların sayısını sayarsam çok uzar ama iki tanesini anmak istiyorum. Uzun dönemli misafir öğretim üyeliğinde bulunduğu ilk üniversite University of California, Los Angeles ve University of Cambridge. 25'ten fazla kitabı var. 250'den fazla makalesi var. Ayrıca özel sektöre de değişik şirketlere danışmanlıklarda bulundu. Dünyanın önde gelen şirketlerine. Westinghouse, Crompton Greaves, Alstom, Ferranti bunlardan bazıları. Bunun dışında dünyanın değişik ülkelerinde çeşitli akademilerin uluslararası, harici ya da muhabir, her akademinin kendine göre tanımlamaları var, üyesi. Sadece Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nin değil, çeşitli ülkelerdeki akademilerin üyesi. Şöyle dünya haritasına bakacak olursak, Rusya'dan Katalonya'ya kadar çizeceğimiz bir çizgide, Avrupa'nın güneyinden Rusya'dan Katalonya'ya kadar çizeceğimiz ülkelerdeki bütün ülkelerin neredeyse hemen hemen hepsinin akademisinin harici üyesi. Ayrıca World Academy of Arts ve European Academy of Sciences and Arts'ın da üyesi. 13 tane akademide şimdiye kadar dünyadaki 13 tane akademide konferans vermiş.
Dolayısıyla bizim akademimizde vereceği konferans 14.'sü oluyor. Ben kendisini, Momir'i 3 yıldır tanıyorum. Bu 3 yıl içerisinde 5 farklı uluslararası toplantıda beraber olduk. Şimdi biliyorsunuz Karadağ küçük bir ülke. Küçük ve şirin bir ülke. Çoğunuz gitmişsinizdir. Ben de yakında gittim. Bu küçük ülkenin akademisinin kelimenin her anlamıyla büyük bir başkanı var. Şöyle söyleyeyim, bir uluslararası toplantıda Momir'le beraber olursanız ve o toplantıda da bir sürü insan vardır. Sonra o toplantıdan çıktığınızda, döndüğünüzde o toplantıyla ilgili aklınızda yer eden 3 tane simayı, 3 tane şahsı düşünecek olsanız birisi mutlaka Momir'dir. Bunu bizzat tecrübe ettiğim için söylüyorum. Tabii bu aklınızda nasıl yer eder? O toplantıdaki katkısıyla. O toplantıdaki katkısıyla şöyle ki toplantının gündemine hakimdir. Toplantıda dile getirilecek olan konular ve kararlarla ilgili mutlaka katkıda bulunur ve bu genellikle de dikkate alınır. Yani somut örneklerini burada tekrarlamama gerek yok diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim kendi çalışma alanının dışında geniş bir ilgi alanı da vardır. Ve bu geniş ilgi alanı çerçevesinde de bize kendisi Challenges We Have to Face başlığı altında hitap edecekler. Momir, it's very nice to have you here. And I'd like to invite you now to address General Assembly. You can put it in the pocket. Your Excellency, Minister, Mr. President of Academy, distinguished participants of the General Assembly, academicians, it's my great privilege to be invited to deliver a speech on the occasion of your General Assembly. When I was invited to deliver a speech, I thought what to say, since this is Excellency in front of me. So going to talk on something specialist would not be of interest to most of you. So I have decided to talk on the problems which are faced with in 21st century, which are threatening this civilization to disappear, and probably to show some possible solutions. So let me start with a very well-known saying of Mahatma Gandhi, which I'm not certain is any more valid, since he told that somewhere at the beginning of the last century, when the situation was completely different. That's roughly, no, sorry, where is the pointer? How do you use pointers? Sorry about this. Can you come here? No. Sorry about this. Next. This is problem of 21st century technology. I want to go back. Okay, furthermore. So, how he was right, I will try to illustrate. That's roughly when he told that. But now we have population growth, and at the same time, the two most important resources, that's oil and phosphorus, are going tremendously down. So I'm not certain that grid is something what is important for today. It is obvious looking on the growth of population. You're all aware of that. And what is the most important, that's that at the same time, 50% of the world globalized diversity has disappeared.
That's something what we are not aware, even professionals are not aware, that every day we lose 98 whole species in the world. Let me just explain it. The top diagram shows terrestrial, freshwater, and marine species. If that was a 1700 index, now it's roughly 60. We have defined this living planet index as an indicator of the state of the art of biodiversity, and it is now 60%, compared only to 70 of the last century. This living planet index is due to, first, exploitation. That's related to population growth. That's habitat degradation. That's again related to population growth. Then it's habitat loss. Then it is due to natural sources and due to human sources. And you know, climate change is only, not only really, but in this diagram it's only 7%. Furthermore, if we go to this ecological footprint, it's been only, I think, in 2005 that the footprint, which we defined as a measure of the human needs of the resources, it's been 20% higher than it is provided for our generation. So only at 2005, we've been using 20% of the resources of the further generation. I will show later it's more today. If we go to one funny index, which is called life satisfaction, probably some of you know that, for example, in Nepal, they don't use GDP, they use life satisfaction index, which is a measure how a person perceives his really existence on the world. We can register that most of the world are not satisfied with what we are using and how we are living today. If we go further on, we have this inequality, which is recognized mostly as a Gini factor. Most of you are familiar that most of things are concentrated in developed countries. 83% of the world income is within 20% countries. 60% of the world population has only 0.56 of the world income. 20% of world population, that's very important. That's mostly industrial countries are using, you see how much of the world resources. Really, roughly between 70 to 80% of the world resources are used only by OECD countries, if I say OECD industrial countries. Turkey is approaching that probably, but I'm not certain. And water shortage, that's something what is coming definitely to be one of the most reasons for the coming wars. If we go back, then if we want to live as an average American, considering footprint, then we would need at this moment 5 planets of the Earth, such amount of the resources. If we live as some general aspect, we need at this moment 50% more to add to our planet. So we are really stuck nowhere. So on top of that, we have that inequality, which is the best defined by the Gini factor, and that inequality is really the threats of poverty. It is a shame for us to read this, not to have this on the planet. Having people living with less than $1.2, having 1 billion people which lives every day hungry, and so on, so on, so on. So this shows really that this Gini coefficient, which is called, that's indicator on equality, is increasing its value with development. What is contradictory to what we want. So what we face in the next 40 years, what would our children face? Population growth, that's very well known, 9 billion to 2050, although it's been recorded recently that no one knows why, but certain lower percentage of increase of population appears recently. We said this is something what is killing this planet. This is tremendous increase of the trade.
200 billions only in 250, trillions in 250. Difficult to imagine if we go business as usual scenario. And that is what is threatening the planet the most. That's all these indexes are falling tremendously down. You can see somewhere fresh water, for example, tropical fresh waters, minus 70%. We have to think how people in this area are going to live and to survive. Gini coefficient, and you see, if we don't use something, if we carry on business as usual scenario, then definitely there is no doubt that emission of CO2 and other greenhouse gases will produce temperature which is going to surpass 2 centigrade. I will show later what it means. And certainly, we are more and more conflicted today with the human as a being and with the science and technology as a human product. And that is one of the greatest threats to existence of the human race. Recently, XQ has shown this very nice diagram. I like it the most. That's what we might expect in another 20 years. One side is the nationalism. I would say nationalism is not only ethical nationalism, it might be religious nationalism too. And on the other side, globalism. No one knows what is going to win. Both of them have benefits and threats. So we are experiencing, even these days, that globalism is fighting nationalism or vice versa. Nationalism is fighting globalism. Personally, I think since the Earth is the closed system, limited system, we don't have a space for anything else than to globalize it. That's not only my opinion. And as you know, many people are talking now that we entered fourth industrial revolution. This is just to illustrate you something. Fourth industrial revolution has moved, as you know, from production to services and to mind. That's generally the topics which it is defined, but this is a very interesting. That is all artificial world, which is showing tremendous increase. I think it's called in English fallibility. Living in somewhere which is not real. And that is, as you see, new data. Our kids, as you know, even in this room, if I stop talking, most of the people would try using telephones and mobiles and so on. So that is something, that is a new generation. So we really have gone through a tremendous radical transformation of society from 1 billion to 7 billion, from 3% urban population to 49, even higher population every day in cities, although it's been recorded in high developed countries recently that urban population has slightly started going back to country. But that needs money, and that's a problem. Life expectancy, although life expectancy has been recorded, we live ill. Health life expectancy hasn't increased tremendously. That's probably people from medicine know that very well, but we are living sick and we have extended our life. Manual labor to automatization, land-based agriculture is now service. Employment in the country, as you know, tremendously fallen, only to 2 or 3% in the OECD countries, what was 90 or 100% before industrial age. And world trade, that is something what is killing this civilization, has gone tremendously up to 27%. So basically, we have many unsolved problems. I mentioned some of them, but generally I would say there are few which we can recognize. That's, can we develop present and future technology without destroying Earth and each other in this process? Someone might think that this is too hard and too complicated, but it is really truth. We had recently a big conference, some of you members participated, Technology versus Society. We are destroying everything what has been done, I would say, by Allah or God. So that is a big question. Can we overcome the technical obstacles to space travel? In any case, doesn't matter, would it be due human or due natural causes, Earth is going to cool. So we have to move. In fact, we want to move sometime from this space. Is it possible? That's a big question. I read recently that Hawking said it is possible, although up to recently, even he was talking it's not possible. But that's out of my really mind. Can we understand and control diseases?
diseases has become a bigger problem with migration, or I would say with mobility. Migration is probably extreme mobility, but with mobility. And each second, now we have millions of the people in the air. We are not aware of that. 1 million or 2 million people are moving. And diseases have become a bigger problem than it used to be. Can we resist the primitive forces in human life? That's our spirituality and our history. And will government tolerate sciences in which everyone would be a personality, individuality? I'm not certain that that is going to be. I'm not certain that this is possible. Might be, we would be happy if it is, but it is not. So many in the world have set a different project on the different challenges in 21st century or further. One of the first was Millennium Goals, which disappeared recently. I don't know why. A lot of money, that was UN project, as you know. A lot of money has been involved. Hundreds of institutions worldwide were working and producing good results, and they recognize 15 different issues. Personally, I recognize sustainable development. I recognize the problem of energy. This is too sensitive. Problem of energy. Certainly population is something what is threatening if we don't think of Bilderbergs and others. And this project has been on up to recently, and I will say why. This one I like the most. That's one of the probably the best, in my knowledge, the best layout of the problems we are going to face. Energy, global warming related, excessive population growth, water shortage, destruction of the life in the oceans. We only now have 10% of the eatable fish in the ocean, and I'm not certain which percentage of humanity relies on the fish, eating fish. The spread of diseases, pandemic AIDS, and other extreme poverty, growth of shanty cities. I haven't been around Istanbul. I've been only in the center of Istanbul, so I don't know. But that's a typical shanty city. Probably it is going to be more and more similar to Mexico City, which is one of the best illustrations of shanty cities, in which all around the center is not controlled, no provision for life and everything. And that's something what is really threatening urbanization, which is rising. Non-state actors with extreme weapons, terrorism, supported underground by governments, but still terrorists, violent religion extremes, runaway computer intelligence, very complicated, war that could end civilization. We know we have so many nuclear and biological weapons that we can easily destroy the Earth, and so on. At the end, we have, this is one should suggest to manufacture to make this bigger. And this is, we can enter a new dark age. We don't need much, really, to enter that. Even most of us, although probably most of you are younger than me, but some of us did remember a situation where it was just 1 second on the clock to go to dark age. This is what has recognized Earth Commission as different issues, global challenges, the policy directions and international cooperation, reform. They again recognize sustainability, energy, and so on. This is again one nice, which came from Oxford. Again, similar things: energy, sustainability, efficiency, effectivity with globalism, protecting biosphere, and so on. So I ended with a list of the 10 issues which are really the biggest threat to our civilization and which we have to concentrate on. That's energy, water, food, environment, poverty, terrorism, and the war, disease, education, democracy, population, and what is becoming more and more important, that's our mind and our spirituality. When I say our mind, then I mean on science, not so much on arts. This is becoming more and more in conflict. Since science is growing extremely in time,
And our spirituality is linear. So going in time, there's a bigger and bigger difference between me as a human and what I'm using, these things and so on. So that is becoming extreme threat. I will say something on that. Why the energy is the top priority? If you go back to existence of the human race, then the increase of energy consumption has grown 10 to the 7th time. The most increase in using any resource on the planet. We do use energy more and more because of simply two reasons. One, a development of society that's catching up a gap, and another is because of the increase of population. And this is simple to say. But consequences is threatening. If we want to provide the same amount of energy per capita which is used in a typical American citizen, that would be enormous, not possible at all. If we want only to provide 45, that's European standard, then we would at this moment have to increase 6 times energy consumption, in fact 6 times energy production, not possible. We have now roughly 13 terawatt, increasing to 70, not possible. So that is why it is the biggest issue. Just to illustrate that, I'm not going deep in that. Why is that problem? Those are figures, what it means, for example, 1 gigawatt, don't forget that 1,000 gigawatt is 1 terawatt. For example, just say windmills, 200, I don't know, I can guess, say Ankara probably uses 3 or 4 gigawatts at least. So to provide, for example, with the windmills, you would need 6 to 1,000 square kilometers. And that's a problem, even with nuclear and everything else. But that's not my topic. Why the energy is important? Energy is the key in achieving stability of the planet's climate and stability of the climate. And it relies on energy budget. Energy budgets come from the space and from the Earth. And it is a very complicated, as you know, system. But what is our problem is here. That's the energy which we are using from the sun and the energy which we are using from the Earth. That's fossil and Earth heat, nuclear plus. So that is really something what is a major issue. If we increase CO2, then it means that we would have less an income of energy and everything would change, and we are entering something what might be a ice age or something else. Why the energy is a problem? Probably this shows the best. That's if we want to provide to 10 billion only few kilowatts, then it means 900 million barrels of oil per day. Those are figures which are really out of our mind. But we have really reached the point where we can say everything easy and everything beautiful, but solutions are not always possible. So we say we can solve energy problem, no problem. We would have available, affordable, and accessible energy. That means affordable efficiency, available reliability, and acceptable environmental and economic impact. Beautiful words, but we can't still do that. We can't still do that. That is our aim, but not really easy. What is the problem with the energy? Since we are burning the most oil, since the oil is the main reason for the fast economic growth in any country and in the world totally. Oil is extremely cheap, extremely cheap. Price of the oil doesn't account for anything. We don't know what it does. It accounts only for political relations. We are experiencing that last year or 2 last years. What is the problem? Burning oil or burning coal and everything else, or transforming one sort of energy to another, useful energy. We haven't discovered a very efficient system. They are very inefficient system, 20% even. Say photovoltaic might be even 10% amorphous silicious. The most it is a 30 to 40%. So we lose energy. And that energy is lost in the heat and in the gases. We call them greenhouse gases, CO2,
CH4 and 2O, the CO2 is the most present. Now I will skip this. This shows recently that we are using energy. Everything is energy. Let me just illustrate what is the energy. In the beautiful book, it was written by Schreiber, Challenges of 21st Century. He explained how he visited owner of the Mitsubishi. He was very old. He withdrew from business and he organized the Institute for Future. And when Schreiber approached him, owner of the Mitsubishi had a microphone. He was 90 years old. He said, please apologize me, I have to save my energy. And that's energy problem. That's energy problem. And you see, we are wasting energy and still producing 35% of energy from energy, these greenhouse gases. Let me do it. And what is the problem with the greenhouse gases? Problem is capacity, biological capacity of the Earth, basically. And we are listening these terrible stories, horrible stories. And the problem is really, since human discovered industrial age. If we haven't discovered the industrial age, we would have less concentration, less ppm of greenhouse gases in the atmosphere tremendously. With the industrial revolution and further on, we are really pumping too much greenhouse gases in the atmosphere, and we are increasing temperature. We are now, it's been worked out that we are pumping now twice the amount of CO2 which atmosphere can integrate. And what is the problem with that? You heard, professional, not professional among you, people are talking 2 centigrade, 4 centigrade, so on. And we heard all that COP has, we will end up this century with 2 centigrade decrease. But no one is certain. What means 2? 2 means we can somehow survive. 4 means capacity of the Earth only for 1 billion people. And that is terrifying. No doubt in that. Earth doesn't have capacity for high increase of the temperature. We can fight, easy to say, we can fight CO2. We can reduce carbon intensity of energy. If we reduce 80% less carbon per unit of energy, that means new technology. If we reduce energy intensity 10 less per GDP, GDP is going to kill this planet. I will explain that. And to reduce health. Who wants to reduce health? Everyone is fighting to be wealthier. So easy to say, complicated to work out. In COP, you know that's the Paris meeting, it's been said greenhouse emissions should be reduced 40 to 70% up to 250, and compared to 210. Net zero greenhouse to 2100, and already many institutions are saying this can't happen. Starting from Harvard, MIT, this can't happen, although 150 presidents of say signed it. What are potential impacts of climate change? We are all experiencing that, all personally, individually, and collectively. That's heat waves, flood production, diseases, ocean ecosystem, Arctic ice melting, glaciers disappear, forest burns, heat-induced deaths. I think it's been reported only 2 years back in Europe was tens of thousands heat-induced deaths recorded during the summertime. Rainforests would become more vulnerable. Extinction of some half of no plants and animal species. What we are waiting on is this. We are waiting on some El Nino, which is going to bring this energy, this heat from the bottom of the oceans to the surface. Then everything is gone. At the present, we are happy as a civilization because the heat is accumulated in the depth of the oceans. When it is going to come up, I wouldn't like to live in that time. So we start talking on these problems, sustainable or survivable. Sustainable is a very fashionable term.
and it is official term, and it is not possible really to define it by original definition anymore. Sustainability is a complicated issue because it relies on the economy, environment, and society, which are extremely interlinked with feedbacks, and it is not often known when you change something how it is going to reflect that. But still, we keep talking of sustainability. What is the problem with sustainability in the real life? We consider nature as a constant. No one is thinking that Earth is losing many of its properties. Natural capital and ecosystem service are not accounted for anything. GDP growth confused with increasing yield wealth. We all know that GDP is a wrong parameter. The problem is we can't find a better. We can't at the moment find a better. And so subsidies, that's policy, that has been shown completely wrong. Completely. How China is increasing their productivity by subsidies, selling very cheap what is not cheap. So there are many things which we do now which is completely against sustainability as a term. So what is the dilemma? Since we all the time talk on economics, everyone is elected for prime minister or minister. He talks that his country will be wealthier and wealthier. We are only talking on economics, nothing else. But, and the growth. No one is talking reducing economical growth as business as usual. As we do it now, it's not possible. So simple as that. It is a very short-term issue. Although all politics in the world, in poor and rich countries, relies on that. Growth, economic growth, and increasing GDP. Negative growth is not possible again. So we are trapped really between what to do. We can't go up, we can't go down. So this means we have to solve this uncertainty. And on top of that, prices. What are the prices? I personally don't believe, if there is someone from economy, please excuse me, but I don't believe in theory of prices. What is the theory of prices? That is an extremely complicated issue, as economy is an extremely complicated issue. So energy efficiency is something no one is against that. So what we have to do to become sustainable, if it is possible, first of all, is to start discussing on values. We lost all values. Doesn't matter on society and other part of the world. When I say lost all values, I don't think that we lost some our I would say spiritual values, but the values which govern the world, they have been lost. So we have to reinvent new values. The most complicated issue. We have to rethink to organize science and education. Everyone keeps talking education is the most important. What should be the most important education? Economy. Economy, modern science. We have to carry on. Someone won't agree with me, but global governance. We know that already we have a sort of global governance, or at least intention to do that. We have to think this is really something what economists should know. GDP is not a good parameter, definitely. GDP doesn't count many things. And what it means, destroying everything to have a figure bigger. Then, as you know, there are many theories now, circular, green, new economic theory, and so on, many theories. Which one is going to win? Difficult to say, but people realize that we have to change economical models and change GDP. Many people say to what is called equitable global human well-being. Since we want to live well. Yeah. Let me just point out a few things. Sustainability is used for everything. Even this General Assembly is sustainable. There is no issue in our life which we don't say is sustainable. That is a big threat to real sustainability. Real sustainability is not sustainability of everything. So I've written just here a few observations why it is not good
to use sustainability for everything. We have to see relation between those three pillars, not to say how, for example, waiters are, sustainable, or I as a scientist sustainable. So really we have to stop talking on sustainability. At the last General Assembly in Auckland, I was the one who objected to sustainability and suggested observability. Since we really are entering an age in which we have to think how to survive. Would we survive because we are sustainable or not? That's another issue. But we have to think how to survive. And we have many problems in that. The major ones is the climate change and energy decline. Easy to say how to solve that. Solar energy problems, and we must massively reduce absolute consumption of environment. That's not fashion, since environmental movement is very fashionable in the world, in Turkey too, everywhere. But that is not fashion, that is a real need. So how we can do that? Again, writing easy. If I'm in power, if I'm minister, I wouldn't know how to do that, but I know how to tell it. That's first is conservation. We have to do everything to maximize energy efficiency and minimize energy use. Using our power, human power, for something, not using electricity or something. Develop new sources of clean energy, complicated because of low efficiency, and decrease footnote index. That's very important. Otherwise, no point in any discussion. It's been worked out that we can satisfy our need with only 20% of current consumption of energy. I mean, that's worked on the paper. We would be all happy if it's work in reality. But people argue that we are really not wasting, we are killing energy sources. So what do we have to do? We have first to start rethinking on the economic values and economic added growth. That's redefining values of non-renewable resources. That's important. Not many things are renewable. Not many things are renewable. Generally, 100%, nothing is renewable. And to bring more thought on science, technology, and possible using for new economy. There is no other way. Blah, blah would not change anything. Only new technology which comes out of the new science. Certainly no new social development too are needed, in which civil societies should be more and more present in the world. And I personally think that many of us experience that this world is going to such order, having a globalized world. We would have institutions and we have protocols. Government wouldn't mean anything. Ministers, officials wouldn't mean anything. That is something, I belong to those people who believe that we are moving toward that end. Empowering sustainable through science, technology, this is a very important, This is very important. To reach footprints lower than biocapacity plus life support system capacity. If we don't reach that, then we have to take a pencil, good computer, and to work out how long we can live on this planet. As simple as that. And concurrent research, stable development, and certainly how we can achieve that. It is easy to talk on that. So there are different mitigation measures. I just listed a few of them. One of which is not easy. It is easy to say, but very difficult to achieve. That's this one. Business as usual growth is 1.6 to 3 in average in the world. Some countries want to have 5, 6, 10. And they are very proud because they achieved 6% growth. But they've done that on the environmental basis. This is a very complicated achieve, but definitely we have to do that. We have to do that. If we don't do that, then everything is uncertain as far as this civilization is concerned. So we ended up last year to
the Sustainable Development Goals. Personally, I participated in it in some ways. I don't know how Millennium Goals disappeared. Millennium Goals were a very good project, but it disappeared. Now we have Sustainable Development Goals, and we have, sorry, my fingers are too big for this. And we have this. This is COP21. This is, I think, 200 somewhere. You see this in red. This says, if we stop emitting greenhouse gases, it is not clear, depending, is it MIT, Harvard, or someone else? It will be probably another century to reach some stability, which is long term, and we don't know what is going to come. I'm not going to discuss the Millennium Goals, you know all of them. And they might work, unless someone clever comes again, and we have the same case as with the Millennium Goals, invent something new. These are just, you are familiar with these COP results, starting from temperature to 2 centigrade, although many people say it's not 2 centigrade. It is on the basis, it assumes at least 2.5, and but they were talking on 1.5. So it is good that this document is signed, but there are many uncertainties behind that. You see this one, 100 billion has to be provided by rich countries to poor countries. I would probably ask the minister to comment that. Is it possible? And others, but it is a move ahead. Anyway, it is a move ahead. Everything depends on politicians, unfortunately, but we all hope that it is going to do. And this returns us back to really science, technology, and society relation. And the topics relating sustainable development growth, we have to attack the most, from disaster risk, climate, urban issues, city urban security, poverty, to climate change. And we hope that there would be enough money, Mr. Minister, even for Turkish scientists, to do research and for prosperity of Turkey. And let me come closer to them. Whatever what I talk or we talk, we come on one side science, on another side market economy. And science is trapped between two things. Everyone in free market economy asks science to improve GDP, generally, to improve efficiency, to improve productivity, and so on. On another side, some other people are asking science to invent things such that we reduce footprint or ecological use of resources. So this is a conflict which is not easy to solve unless economically it has been solved, and politically. At the same time, we do live in what we call free economy system, which basically relies on, deregulation and privatization. And we are all experiencing that in any country, even probably not in North Korea. But basically, those two principles are contradictory with what we can do. And there is no doubt we can't live in the society in which competition is the major issue. The Earth is a closed system. If we can travel in the space, then that's another thing. Competition, fine, but only under certain things. Cooperation should be something between those two issues if we want to still live further. So really we come again to the basic questions. Would humanity preserve and with science and technology respect men? At the moment, it doesn't. Even in medicine, not. If we just know what is being done in nanotechnology, and tomorrow probably picotechnology, that's against human race. I'm not saying against religion. That's another issue, but that's against human. So we are not certain that this. Will science become an integral part of civilization? Complicated to say. We have to ask that, and we have to really
have a filter to do that? Will men be able to respond to the ethical issues raised by the progress of science and needs of society? At the moment, no. At the moment, although we have from Singapore 2 or 3 declarations, Singapore, different institutions, but we say scientists are ethical because they are not making products of what they are done in the paper. But definitely, there is no, today, ethics in this field, or at least to say ethics is not the most important. Well, and not carrying on. So, in my view, we have an index, some of you know, Human Development Index, which is based on poverty, inequality, unemployment, health, education, and many more parameters. Basically, if you use more energy, your index is higher. You can recognize that on the countries. I personally think, unless we start reducing wealth of the most wealthy country and decreasing wealth of the lowest developed country, somehow to reach mutual understanding in the world, we don't have a future. And I worked out, I'm not certain that index of even below 150 should be something what might provide a different future. And let me just finish with a question. This came again from Mahatma Gandhi on technology, who says, I will rephrase, that we have 2 options: to let technology work and to destroy everything, or to impose culture such to fight unuseful things from technology. And whatever what I say, anyone who says, will come to the science. And I found this beautiful saying, our true mentor in life is science. Thank you very much.